всех преданных, он называл имена всех преданных и показывал их царю и Сарвабхаума Батачарье. Махапрабху раздавал им гирлянды и наносил сандаловую пасту. Он обнял каждого преданного и также накормил их прасадом. Then Gopinath-acharya took Sarvabhauma to meet all the Vaishnavas. И Гопинатха-ачарья привел Сарвабхаума Батачарья, чтобы он встретился со всеми вайшнавами. Continuing, text 134. Advaitarakaihena Prabhu madhura vachane ajiyami purna hilana tumara agamane. Sri Chaitanya Mahaprabhu addressed Advaita Acharya Prabhu, saying sweetly, "My dear sir, today I have become perfect because of your arrival." Текст 134. Шри Чайтанья Махапрабху ласково обратился к Адвайта-ачарье Прабху. «О, досточтимый, сегодня, благодаря тому, что ты пришел ко мне, я достиг совершенства». Text 135 and 6. Advaita Kayeshwari Sabhavahaya Yadyapyapne Apani Purna Sarasvayamaya Tatapi Bhakta Sangihaya Shukholasa Bhakta Sangikari Nitya Vividha Vilasa. Advaita Acharya Prabhu replied, "This is a natural characteristic of the Supreme Personality of Godhead. Although He is personally complete and full in all opulences, He takes transcendental pleasure in the association of His devotees with whom He has a variety of eternal pastimes." Адвайта-ачарья Прабху ответил: «Такова природа Верховной Личности Бога. Хотя Бог всесовершенен и исполнен всех достояний, Он черпает трансцендентное наслаждение в обществе своих преданных, предаваясь с ними разнообразными вечными развлечениями». Text 137. Vasudeva Deki Prabhu Anandita Hana Tani Kichukahitanra Angi Hastadiya. As soon as Sri Chaitanya Mahaprabhu saw Vasudeva Dutt, the older brother of Mukunda Datta, he immediately became very happy, and placing his hand on his body, he began to speak. Увидев Васудева Датту, старшего брата Мукунда Датты, Шри Чайтанья Махапрабху очень обрадовался и, положив руку ему на плечо, сказал следующее. When Lord Chaitanya glorified Advaita Acharya, когда Господь Чайтанья прославлял Адвайта-ачарью, that I become perfect because I've seen you today. Я достиг совершенства, поскольку я смог увидеть тебя сегодня. And Advaita Acharya, this is the natural characteristic of the Supreme Personality of Godhead. И Адвайта-ачарья ответил, что это естественная характеристика Верховной Личности Бога. That is, although he is independent, Surat, completely independent, he doesn't need anything. Несмотря на то, что он полностью независим и ни в чем не нуждается, He takes transcendental pleasure in the association of and the pastimes with his devotees. Он получает трансцендентное наслаждение, проводя игры со своими преданными. So, Advaita Acharya is confirming that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead. И Адвайта-ачарья подтверждает, что Шри Чайтанья Махапрабху является Верховной Личностью Бога. This term, Supreme Personality of Godhead, is not easy to translate. Сама по себе вот этот термин «Верховная Личность Бога» не так просто перевести. When devotees from different nations, they had to translate Krishna, the Supreme Personality of Godhead. They didn't know how to write it. Когда преданные на разных языках, они пытались перевести Кришна, Верховная Личность Бога, они даже не знали, как это написать. In an easy, understandable way.
Таким образом, чтобы все могли просто это понять. Everyone knows what God means. Все знают, что значит Бог. We hope. Мы надеемся, что At все least знают. the supermost person. Но мы понимаем, что это самая могущественная личность. But what his actual characteristics are, Но какова его природа, его качество? that is almost unknown. Фактически этого никто не знает. So the way the Acharya is saying this is because the supreme, everyone knows God, but what does it mean, the supreme personality of Godhead? Все знают Бог, но что значит верховная личность Бога? Well, in English it would imply that the Lord has many personalities. Если понимать это по-английски, то есть это значит, что у Господа, у Него очень много различных личностей. If he is the supreme personality, there must be an inferior or lesser personality. То есть если есть верховная личность, то значит существует еще другая личность, которая не настолько верховна. So this was very difficult for many to translate into Russian and Chinese and Поэтому возникали сложности, когда начинали переводить это на русский, на китайский, на немецкий языки. I didn't know what it meant, Supreme Personality of Godhead, when I first saw Krishna. I didn't know what the Supreme Personality of Godhead meant. Когда я первый раз прочитал Верховная Личность Бога, Кришна Верховная Личность Бога, я даже не понял, что это значит. What is implying that the Lord has many different personalities. И что это значит? Включает ли это в себя, что у Господа очень много различных личностей в нем включается? So this is very esoteric. You won't find in any other religions or. Это очень эзотерическая тема, и вы не найдете это в каких-то других религиях. That God takes on different roles. Что Господь принимает на себя разные роли. According to the time and place and circumstance. В соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Then he exhibits a different personality. Он проявляет себя как разные личности. We do also. Мы тоже так делаем. When we're at home, we act in one way. Когда мы дома, мы ведем себя одним образом. But when we're in the office, we act in a different way. Но когда мы находимся на работе, в офисе, мы ведем себя по-другому. Because at home, we're intimate with everyone. Поскольку дома у нас очень близкие отношения с каждым. But in the office or work, then it's very formal. Но на работе, в офисе эти отношения очень формальны. But of course, the Lord, he is actually equal to everyone. Но на самом деле Господь, Он равен с каждым. And He doesn't have to follow protocol like we're supposed to, at least when we're outside of everywhere we have to follow protocol. И Он не должен следовать каким-то формальностям, как мы это делаем. But God doesn't have to follow protocol. Но Господь не должен следовать этому протоколу. Protocol comes from Him. He creates protocol. Он сам создает эти правила, они исходят из Него. What He does and his devotees do, that is the standard of protocol. То, что делает Он, и то, что делают Его преданные, это становится стандартом всех законов. That is the standard of religious practice. Это становится стандартом религиозной практики. So it's very esoteric, isn't it? Это очень эзотерично. Different personalities of God. First of all, God, it's just a vague concept. То есть различные личности Бога. Первая концепция просто Бог. And now we have this God has different personalities. Но у этого Бога у него есть разные личности. Where can you hear about this? Где вы можете услышать об этом? Yeah, outside of the Bhagavatam and some other Puranas, Vedic literatures, you don't hear this. За пределами Пурана или другой ведической литературы вы не сможете это найти. Not a variety of personalities. Не разнообразие личностей. He's the Almighty Creator, the Maintainer, Destroyer. Он могущественный Творитель, Поддержатель, Разрушитель. All loving, all just, all compassionate. Он сострадателен, Он милосерден, Он любит всех. Etc. И так далее. But how he deals with people, но как Он общается, какие отношения Его с людьми, there's no information. Такой информации нет. We have so much information of Krishna, God. У нас так много информации о Кришне, о Боге. We know what he has moons on his fingernails. Мы знаем, что у него есть, на его ногтях можно увидеть луну.
You have moons on your fingernail? У вас есть луна? Just at the end of the nail, there's a little. В конце, там, где растут ногти, в самом конце есть луна. It's considered auspicious if they're prominent on your hand. Это считается благоприятным, если она хорошо видима у вас на руке. So we know little details about the Lord. Мы знаем даже самые маленькие детали о Господе. Whereas you won't find this information anywhere else. И нигде в другом месте вы не найдете такой информации. But Advaita is saying this is a characteristic of the personality of Godhead. И Адвайта-ачарья говорит, такова природа Верховной Личности Бога. Huh? This is how he behaves. Это так, как Он себя ведет. He has a variety of ways of acting according to the variety of devotees that he is dealing with and the particular activity that is going on. У него есть разнообразный тип отношений в зависимости с разнообразными преданными, с которыми он общается на данный момент. Krishnadas Kaviraj, he writes another place. I shouldn't actually say these things; they're too esoteric. Кришнадас Кавирадж Госвами, он пишет, что на самом деле я не должен писать о таких вещах, это слишком эзотерично. He said, but anyway, even the materialists, they read it, they won't understand, so it doesn't matter. Но так или иначе, это не имеет значения, поскольку если даже материалисты начнут читать это, они все равно не поймут. Text 138. Yadyapi mukunda ami sangi shishu haiti thana haiti adika shukha tumara dekhite. Sri Caitanya Mahaprabhu said, although Mukunda is my friend from childhood, I nonetheless take greater pleasure in seeing you than seeing him. Хотя Мукунда, друг моего детства, я более счастлив, когда вижу тебя, чем когда вижу его. He's talking to Vasudeva. Это он говорит Васудеве. Prabhu, Vasudeva Dutt was the elder brother of Mukunda Dutt, who was the childhood friend of Sri Caitanya Mahaprabhu. Комментарий. Васудева Датта был старшим братом Мукунда Датты, друга детства Шри Чайтанья Махапрабху. It's naturally a great pleasure to see a friend, but Sri Caitanya Mahaprabhu informed Vasudeva Dutt that although it was his pleasure to see his friend, his pleasure was increased by seeing the older brother. Видеть друга, конечно же, всегда радостно. Однако Шри Чайтанья Махапрабху признался Васудеве Датте, что хотя он весьма счастлив видеть своего друга, встреча со старшим братом своего друга доставила ему еще больше радости. Text 139. Vasudeva kehi mukunda adu paile tumra sangha tumara charana paili se puna janma. Vasudeva replied, Mukunda got your association in the beginning. As such, he has taken shelter of your lotus feet. That is his transcendental rebirth. Васудева ответил, Мукунда общается с тобой с самого начала, и потому давно нашел прибежище у твоих лотосных стоп. Так он родился заново. Text 140. Chautahana Mukunda ebi haila amra jesta tumara kripa patra tati sabaguna shrestha. Thus, Vasudeva Datta admitted that his inferiority to Mukunda, his younger brother. Although Mukunda is my junior, he said, he first received your favor. Consequently, he became transcendentally senior to me. Beside that, you very much favored Mukunda. Thus, he is superior in all good qualities. Васудева Датта признал, что уступает своему младшему брату Мукунде. Хотя Мукунда младше меня, сказал Васудева, он первым обрел твою милость, поэтому с духовной точки зрения он старше меня. Кроме того, ты всегда был очень благосклонен к Мукунде. Таким образом, он превосходит меня во всех отношениях. You know why Caitanya Mahaprabhu was very fond of Vasudeva Dutt? Вы знаете, почему Шри Чайтанья Махапрабху так благосклонен к Васудева Датте? What is the reason? He was Mukunda's friend. Какова причина? Он был другом Мукунды. But now he's taking more pleasure in seeing his brother, Vasudeva. Но сейчас он получает больше удовольствия, когда он видит его брата Васудева.
Why is that? Почему так? Remember? You know it. Вы знаете, Because of compassion of Vasudeva. That, Yes, thank you. Yeah, because of his great compassion on all the fallen souls, he asked Lord Chaitanya, these in Kali Yuga, people are so fallen. It's very difficult to come to Krishna consciousness. это благодаря состраданию Васудевы. Он сказал, что Чайтанья Махапрабху, в этот век люди очень падшие и очень сложно принять процесс сознания Кришны. He said, then you please deliver all these people by your causeless mercy. Поэтому по своей беспричинной милости, пожалуйста, освободи всех этих людей. And I'll take their karma. I'll stay in the material universe as long as all those are supposed to stay here. И я приму на себя эту карму и буду оставаться здесь в материальной вселенной до тех пор, пока не отработаю карму всех этих людей. Mahaprabhu was very, very pleased. He embraced Vasudeva. И Махапрабху был очень доволен, и он обнял Васудеву Датту. Because that is the mood of Lord Chaitanya, and what he is actually, one of his great teachings is Jiva Daya. Таково настроение Шри Чайтанья Махапрабху, и это одно из его основных учений — Дживадоя. Compassion on the fallen souls. Сострадание к падшим душам. So he was very pleased. Поэтому он был очень удовлетворен. And he said, simply by your desire, this whole universe will be delivered. И он сказал, просто благодаря твоему желанию вся эта вселенная будет освобождена. And why should you have to go through any trouble? Почему ты должен проходить через все эти беспокойства? He said, nothing to me. Для меня это ничего не To значит. deliver the whole universe. Освободить, для меня этого много не стоит, просто освободить всю эту вселенную. There are millions of universes coming out of the pores of Mahavishnu, like mustard seeds in a sack of mustard seeds. Миллионы вселенных, подобно горчичным зернам, выходят из пор Махавишну, и эта вселенная как одно зерно в мешке горчичных зерен. In the market, you have a sack of mustard seeds. When they move it, a handful will fall down, and nobody bothers to pick it up. На рынке, когда они переносят эти мешки с горчичными зернами, если даже горсточка рассыпется, никто не обратит на это внимания, никто не начнет собирать их. He said, well, and this universe will fill up again, don't worry, very quickly. И он сказал, не беспокойся, вселенная очень быстро снова заполнится. So that is why he said, I tell you, truly, Mahaprabhu was telling his devotees, Mukunda that he can sell me in the marketplace. Именно поэтому он сказал преданным, я говорю вам честно, Мукунда Датта, он может продать меня на базарной площади. He has purchased me. Он купил меня. Text 141. Pona Prabhu Kayami Tumara Nimite Dvi Pustakara Anyachi Dakshina Hiti. The Lord said, for your sake only, I have bought 2 books from South India. Текст 141. Господь сказал, только ради тебя принес я из Южной Индии 2 книги. Text 142. Saruparatanya talikhiya Vasudeva Anandita Pushtaka Pana. The books are being kept with Sarup Damodar, and you can get them copied. Hearing this, Vasudeva became very glad. Книги у Сварупы Дамодары. Может взять их и переписать. Услышав это, Васудева очень обрадовался. Text 143. Pratyeki Vaishnava Sabi Likhiya Laila Krami Krami Dui Granta Savatra Vyapila. Indeed, each and every Vaishnava copied the 2 books. By and by, the 2 books, the Brahma Samhita and Sri Krishna Caitanya-charitamrita, they were broadcast all over India. Потом их переписали себе все вайшнавы. Так эти 2 книги, Брахма Самхита и Шри Кришна Caitanya-charitamrita, распространились по всей Индии. Text 144. Shiva Sadhikaihi Prabhu Karimaha Prita Tomara Chari Bhaira Amehana Inu Vrikrita. The Lord addressed Shivas and his brothers with great love and affection, saying, I am so obliged that I am purchased by you, by your 4 brothers. By you 4 brothers.
С большой любовью Господь обратился к Шривасе и его преданным. «Я стольким обязан вам четверым, что можете считать меня своей собственностью». So many people Mahaprabhu has been purchased by. Очень многими людьми был куплен Махапрабху. So who's the rightful owner of him? И кто же является основным, как сказать, хозяином его? So this is the nature of the Lord. Такова природа Господа. This is his part of his supreme personality. Такова часть его верховной характеристики. That he will reciprocate with his devotees just as much as they reciprocate with him. Что он будет отвечать своим преданным ровно настолько, насколько они обращаются к нему. So the devotees have actually surrendered everything to Lord Chaitanya. Преданные на самом деле отдали все Господу Чайтанье. Then he surrenders to them everything. Поэтому он также все отдает им. It's a very wonderful aspect of his supreme personality. Это удивительный аспект его верховной природы. You wouldn't thought of that, right? If you were God, you probably wouldn't have thought of that. Наверное, если бы вы были Богом, вам бы это даже в голову не пришло. I mean, if you could be voted into, got the title of God, you probably wouldn't think it. Но если бы вы получили вот этот титул Бога, вы, наверное, так бы не думали. Text 145. Shivasa kahena kene kaha viparita kripa muli chari bhayai tumara krita. Shivas then replied to the Lord, "Why are you speaking in a contradictory way? Rather, we four brothers have been purchased by your mercy." Шриваса возразил Господу: «Почему ты говоришь все наоборот? Это мы, 4 братьев, куплены Твоей милостью». This is Srivas Thakur we're talking about, and his 4 brothers. Здесь мы говорим о Шривас Такуре и его 4 братьях. They live here, next to, right near Mahaprabhu's house. Они жили прямо здесь, рядом с домом Махапрабху, Shivasanga. в Шивасангам. Text 146. Sankare dekhiya Prabhu kahida madodare sagarava priti amra tumara apara. After seeing Shankara, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu told Damodar, "My affection for you is on the platform of awe and reverence." Увидев Шанкару, Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал Дамодаре: «Моя любовь к тебе пронизана благоговением». An example of his being purchased by Shivas Пример того, как он был куплен Шривасом, was when Shivas's son died это когда сын Шриваса умер during the night kirtan, во время ночного киртана. and Shivas didn't say anything. Шривас ничего не сказал об He этом. told his wife and the other ladies, "Don't cry, be quiet, don't disturb Chaitanya Mahaprabhu." Он сказал своей жене, также другим женщинам в доме: «Пожалуйста, не рыдайте, не беспокойте Шри Чайтанья Махапрабху». So when it was finally revealed, Mahaprabhu said, "When did this happen?" И когда об этом стало в конце концов известно, Махапрабху спросил, когда это случилось. They said, "Oh, about 4 hours ago." И ему ответили: где-то часа 4 назад. He said, "Why didn't you tell me?" И он сказал: «Почему ты не сказал мне об этом?» He said, "Prabhu, we didn't want to disturb your dancing in great joy and ecstasy. We didn't want to disturb your dancing." И он сказал: «Махапрабху, мы не хотели беспокоить ваш радостный танец». Mahaprabhu began to cry and embraced Srivas Thakur. И Махапрабху начал плакать и обнял Шривас Такура. He said, "How can I ever leave you?" Он сказал: «Как я смогу оставить тебя?» Because he's going to take sannyas. How can I ever leave you? Поскольку он в будущем примет саньясу, поэтому он сказал: «Как я смогу оставить тебя?» You have so much love for me that even your own son dies, you're still putting my feelings preference above everyone else's. То есть у тебя столько любви ко мне, что даже когда твой собственный сын умер, мои эмоции ты считал выше всех остальных. How can I leave you? Как я могу оставить тебя? Take some. Okay, now.
Mahaprabhu told Damodar, И вот Махапрабху сказал Дамодаре: my affection for you is on the platform of awe and reverence. «Моя любовь к тебе пронизана благоговением». Purport, here the Lord is addressing Damodar Pandit, who is different from Sarup Damodar. Комментарий. Господь обращается здесь к Дамодаре Пандиту, которого не следует путать со Сварупой Дамодарой. Damodar Pandit is the elder brother of Shankara. Дамодара Пандит – это старший брат Шанкары. Thus, the Lord informed Damodar that his affection towards him was on the platform of awe and reverence. Господь сказал Дамодаре, что его любовь к нему носит оттенок преклонения. However, the Lord's affection towards his younger brother Shankara was on the platform of pure love. Однако привязанность к Господу, к младшему брату Дамодары, Шанкаре, была основана на чистой любви. Text 147. Sura Kevala Prema Shankara Upari Ateva Turma Sange Rakha Shankare. Therefore, keep your younger brother Shankara with you, because he is connected to me by pure unalloyed devotion, unalloyed love. Поэтому никогда не расставайся со своим младшим братом Шанкарой. С ним меня связывает чистая, ничем не омраченная любовь. Text 148. Damodar kahi Shankara chota ami haite ebi amara bara bhai tumara kripate. Damodar Pandit replied, Shankara is my younger brother, but from today he becomes my elder brother because of your special mercy upon him. Дамодара Пандит ответил: Шанкара – мой младший брат, но поскольку он удостоился твоей особой милости, отныне я буду считать его своим старшим братом. Text 149. So he's considering his younger brother, the elder brother, his elder brother, because of he got Mahaprabhu's mercy. Он считает своего младшего брата старшим братом, поскольку тот получил милость Махапрабху раньше. Same with, how was it, Raghunandan and Mukunda. То же самое произошло с Рагунанданом и Мукундой. Raghunandan offered the bhoga to Krishna, Рагунанда предлагал бхогу Кришне. and Krishna came and took it. И Кришна, он спустился и принял это, вкусил. So Mukunda perceived this, И Мукунда, он видел это. and Mahaprabhu later asked him, who is the father, who is the son? И позднее Махапрабху спросил у него, кто является отцом, а кто является сыном. And Mukunda said, Raghunath is the father. И Мукунда ответил, что на самом деле Рагунатха является отцом. Mahaprabhu said, yes, one who inspires one in Krishna consciousness, he's the elder. И Махапрабху ответил, да, это так, тот, кто вдохновляет кого-то на преданное служение, он является старшим. It's like Sukadeva Goswami was given this seat of honor, the most respected, the elder, even though he was practically younger than everyone else. Также Шукадева Госвами предложили это сидение, почтение, которое обычно предлагается самому старшему, но это достойное место предложили именно ему, поскольку, несмотря на то, что он был самым младшим в собрании. On account of his spiritual understanding. Рассматривалось его духовное понимание. And formally we follow that. Someone who is initiated before us, they're considered senior. И этой же формальности следуем и мы. Если кто-то получил инициацию раньше нас, то мы этого преданного считаем старшим. That is the culture, that is the formality we follow. Такова культура, такова формальность, которой мы следуем. Who's the eldest? By initiation, not by birth date. То есть кто более старший? Рассматривается инициация, а не рождение. Text 140. Shivanande kahi Prabhu tumara atmate gahadahanurugahaya janiya gihaiti. Then, turning towards Shivananda saying, the Lord said, I know that from the very beginning your affection for me has been very great.
Затем, повернувшись к Шивананде Сену, Господь сказал: «Я знаю, что с самого начала твоя любовь ко мне была очень глубока». Text 150. Shuni Sivananda Shena Premavistahana Dhandavadhana Padi Shloka Padiya. Immediately upon hearing this, Shivananda Shena became absorbed in ecstatic love and fell down on the ground, offering his obeisances to the Lord. He then began to recite the following verse. Услышав это, Шивананда в приливе экстатической любви простерся перед Господом. Затем он произнес такой стих. Text 151. Nema chatunanta bhavaharnavan vantas chiraya mekulam ivasilabdham tvayapi labdham bhagavan idanim anotamam patram idam dayaha. O my Lord, O Unlimited One, although I was merged in the ocean of nescience, I have now, after a long time, attained you, just as one may attain the seashore. My dear Lord, by getting me, you have obtained the right person upon whom to bestow your causeless mercy. «О мой Господь, о беспредельный, я так долго был погружен в океан неведения, но сейчас я наконец достиг Тебя, как тонущий достигает берега. Дорогой Господь, в моем лице Ты нашел того, кто действительно нуждается в Твоей беспричинной милости». Purport. This is verse 21 from the Ch.11, composed by Alabandharu Yamunacharya. Комментарий. Это 21 стих из Тота-Ратны, написанный Алабанду Яманачарьей. One's relationship with the Supreme Personality of Godhead may be re-established even after one has fallen into the ocean of nescience, which is the ocean of material existence, involving the repetition of birth, death, old age and disease, all arising out of acceptance of the material body. Свои отношения с Верховной Личностью Бога мы можем восстановить даже после того, как пали в океан неведения, океан материального бытия, в котором нам, получившим материальное тело, приходится снова и снова рождаться, стариться, болеть и умирать. There are 8,400,000 species of material life, but in the human form, human body, one attains a chance to get released from the repetition of birth and death. В материальном мире существует 8 400 000 видов жизни, но из них лишь человек способен прервать череду своих рождений и смертей. The Lord is always prepared to shower His mercy upon fallen souls struggling against miserable material conditions. Господь всегда готов пролить милость на падшие души, борющиеся с материальными страданиями. As Lord Krishna states in the Bhagavad Gita 15.7, the living entities in this conditional world are my eternal fragmental parts. Due to conditional life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. В Бхагавад-гите 15.7 Господь Кришна говорит: «Живые существа в материальном мире — суть мои вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с 6 чувствами, к числу которых относится ум». Thus, every living being is struggling in this material nature. Actually, the living entity is a part and parcel of the Supreme Lord. And when he surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, he attains release from the ocean of birth and death. Иначе говоря, каждое живое существо в материальном мире ведет суровую борьбу. На самом же деле, живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа. И когда оно предается Верховной Личности Бога, Господь вызволяет его из океана рождений и смертей. The Lord, being very kind to fallen souls, is always anxious to get the living entity out of the ocean of nescience. If the living entity understands his position and surrenders to the Lord, his life becomes successful. Господь очень добр к падшим живым существам и всегда стремится спасти их из океана неведения. Если человек поймет свое положение и предастся Господу, то его жизнь увенчается успехом. Text 152.
Pratamahe Murari Gupta Prabhuri Namiliya Bhariretti Padyachi Dandavatahana. Murari Gupta at first did not meet the Lord, but rather remained outside the door, falling down like a stick to offer obeisances. Мурари Гупта сначала не стал подходить к Господу, он остался на улице, упав вниз, словно палка. This is Murari Gupta who lives here near the Caitanya-mart. Это тот Мурари Гупта, который живет здесь недалеко в Чайтанья-матхе. Lifelong friend of Lord Chaitanya. Он является другом жизни Господа Чайтаньи. Text 153. Murari nadekhiya Prabhu kari anveshana Murari laiti dhana aili bahujana. When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu could not see Murari amongst the devotees, he inquired about him. Thereupon, many people immediately went to Murari, running to take him to the Lord. Не обнаружив Мурари среди преданных, Господь Шри Чайтанья Махапрабху спросил, где он. Сразу же многие побежали к Мурари, чтобы привести его к Господу. Text 154. Trina Dvi Gacha Murari Darshane Dhariya Mahaprabhu Agigela Dahinya Hina Hana. Thus Murari Gupta, catching 2 bunches of straw in his teeth, went before Sri Chaitanya Mahaprabhu with humility and meekness. Так Мурари Гупта, зажав в зубах 2 пучка соломы, пошел к Шри Чайтанья Махапрабху, исполненный смирения. You put the grass this way in your mouth. То есть вы помещаете пучок травы в своем рту вот таким образом. Like an animal eating the grass. Подобно тому, как животные едят траву. Everyone will be merciful if you approach them like that. Любой прольет на вас свою милость, если вы приблизитесь к нему таким образом. Text 155. Murari dekhiye Prabhu aile milite Pachi bhagi Murari lagira kahite. Upon seeing Murari come to meet him, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu went up to him. But Murari began to run away and speak as follows. Увидев приближающегося Мурари, Господь Шри Чайтанья Махапрабху вышел ему навстречу, но Мурари бросился бежать от Господа с такими словами. All the devotees are very anxious to go to Mahaprabhu. Все преданные жаждали отправиться к Махапрабху. Murari Gupta is running away. А Мурари Гупта, он убегает. So then Lord Chaitanya is going to him. И вот Господь Чайтанья пошел к нему. Why? Почему? We'll see. Сейчас мы узнаем. Text 156. Morina chunhir Prabhu muni tapapara tumara spasa yoga nahi papa kalavera. My Lord, please do not touch me. I am most abominable and not fit for you to touch because my body is sinful. Мой Господь, прошу, не дотрагивайся до меня. Я очень низко пал и недостоин Твоего прикосновения, ибо тело мое исполнено греха. It's not an unnatural mood to have. Это неестественное настроение, которое мы можем иметь. If you were to come face to face with the absolute supreme pure, Если вы окажетесь лицом к лицу перед Верховным Чистейшим, how would you feel? как вы будете себя чувствовать? So this is the natural humility of the advanced devotee. И это естественное смирение продвинутых преданных. The more one advances, the more one feels one is disqualified. Чем больше мы прогрессируем, тем больше мы чувствуем себя неквалифицированными. If one thinks I'm doing very nicely in devotional service, it is said, be careful. Если кто-то считает, что на самом деле я хорошо нахожусь в преданном служении, хорошо расположен, то нужно быть очень осторожным. Because actually, the more you advance spiritually, the more you'll see how insignificant you are materially.
Поскольку чем больше вы начинаете развиваться духовно, тем больше вы начинаете видеть, насколько вы незначительны материально. And spiritually. И материально, и духовно также. When it comes to dealing with the Lord. Когда это подходит к отношениям с Господом. А в тот момент преданный счастлив или несчастлив? Он увидит Бога в тот момент. And when devotee he saw the Lord face to face, how he feels? He is happy or he is unhappy? How do you feel? А как бы вы себя чувствовали? Я думаю, я ничего не буду чувствовать. Я упаду и там остыл. I think I will feel nothing. I just lost my, I just fainted. Sorry? The more, No, that's a cop out. You got to answer the question. не пытайтесь выгораживаться, отвечайте на вопрос. When you wake up, when you wake up from the faint, Ну хорошо, когда вы придете в сознание после того, как упадете в обморок. Ну, да, не знаю. Да, как на Бхагаватам класс буду чувствовать. I'll feel myself like I'm in a Bhagavatam class. well, naturally every devotee wants to see the Lord, to be with the Lord, naturally. Естественно, преданные хотят видеть Господа и быть с Ним. But when you actually approach the Lord, Но на самом деле, когда вы приближаетесь к Господу, of course, we're talking about the different emotions and different moods of people. Конечно, мы говорим о различных эмоциях и различных умонастроениях. Это не то, что все какой-то стереотип отношений присутствует один. Because you're gonna in the presence of the Lord. В присутствии Господа. You're more or less you're seeing everything clearly as it is. Вы будете видеть все очень ясно, так как это есть. But as soon as you identify with your identity, но как вы только будете отождествлять себя со своим тождеством, which I've been identifying with all our life, тем тождеством, с которым мы отождествляем себя всю нашу жизнь, then compared to the greatness of the Lord, и сравнивая это с величием Господа, the majesty of the Lord, могущество Господа, the supreme purity of the Lord, верховная чистота Господа, then naturally you're going to feel very insignificant, unworthy, естественно, будете чувствовать себя очень незначительным и недостойным, unclean, нечистым. When by seeing the Lord, by seeing those qualities of the Lord, experiencing those qualities of the Lord, когда вы будете видеть качества Господа и чувствовать их, then that reflected back to you would make you feel very insignificant. И когда это будет отражаться на вас, и это будет заставлять вас чувствовать себя очень незначительным. Но Прабхупад, когда преданные смотрели, Прабхупад всегда давал такое же настроение, что они значительные, потому что они проповедники. Прабхупад, когда смотрел, так и ощущались преданные, незначительные. How the devotees feel themselves while Prabhupada look at them? Was the last sentence? How I feel when the Prabhupada looks at devotee, how the devotees feel himself? Well, many devotees, Prabhupada disciples say, when Prabhupada looked at me, he looked at me. He didn't look at my body. He looked at me. То есть многие ученики Шрилы Прабхупады не говорили, что когда Прабхупада смотрел на меня, он смотрел на меня, а не на мое тело. And he could look right through me. И казалось, что он смотрит прямо сквозь меня. Ch.11 told me, well, he had that experience. Джанивас сказал, что у него был такой опыт. He said,
I had the feeling that there's nothing I can hide from this person. Он сказал, что у меня возникло такое ощущение, что нет ничего, что я мог бы спрятать от этой личности. He said, I felt I was standing naked. The whole world was looking at me. Я чувствовала, что я стою голым, и весь мир смотрит на меня. So nothing you can hide. Ничего вы не можете спрятать. So when you come into a phenomenon like that, И когда вы сталкиваетесь с таким феноменом, where there's no defect, когда нет никаких дефектов, everything is perfect, everything is pure, все совершенно, все чисто, everything is complete. все завершено. So how will you feel when you approach that? You'll naturally feel insignificant. То есть как вы будете себя чувствовать, когда вы приходите в контакт с этим? Естественно, вы начинаете чувствовать себя незначительным And unworthy. и ничего не стоящим. When you experience the love that comes from him, Когда вы будете ощущать эту любовь, которая исходит от него, it's so overwhelming that your feeling of unworthiness это будет переполнять вас, и это чувство вашей незначительности will be really increased. все время будет увеличиваться. Because in the conditional state, we all think that we're the doers. Поскольку в обусловленном состоянии мы все думаем, что мы действующие. Right? It depends on me. Все это зависит от меня. Oh, that all disappears. И все это исчезнет. You actually realize you're insignificant. Вы действительно получите эту реализацию, что вы незначительны. Because everything is revealed during that time. Поскольку в это время все вам будет открыто. Or whatever is necessary for you is revealed. Все, что необходимо, чтобы для вас было открыто, будет вам открыто. So our position with the Lord's position is very insignificant. Поэтому наше положение по сравнению с положением Господа очень незначительно. So you're going to feel very unworthy. Поэтому вы будете чувствовать себя очень недостойным. This is like a sudden meeting. То есть это очень тонкая встреча. Not necessary in a meditation or something like that. Не обязательно, что это в медитации или как-то. And in fact, even in the stage of prema, И факт, что даже на уровне премы there is a feeling присутствует чувство. When in separation, this is Когда в состоянии разлуки, that I'm completely unworthy. я полностью недостоин. And it's a guilt feeling. И даже возникает чувство вины. And you're feeling so unworthy. И чувствуете себя настолько недостойным, It's as if we've just offended that person. как будто мы только что оскорбили эту личность. And now we somehow have to make it up. И сейчас должны как-то возместить это. But that person is so great. Но эта личность настолько велика. But he's given himself, he's given you access. Но он дает себя вам, он дает вам этот доступ. But that guilt, Но это чувство вины, or that feeling of incompleteness, или это чувство неполноценности, even though, like you felt you've actually done something wrong. как будто что вы сделали что-то неправильное. Or as some people say, that you realize you're sinful. Или другие люди говорят, что вы начинаете понимать свое греховное существование. So that is in prema, that is called danya. И в состоянии премы это называется дания. We translate as humility. Мы переводим это как смирение. So this is extreme humility is called danya. Но величайшее смирение называется дания. Where you feel completely unworthy. Когда вы чувствуете себя полностью недостойным. So then that feeling magnifies. Of course, you can't magnify the Lord's potency, but it magnifies the position of the Lord as being Patit Pavan, so merciful. И это увеличивает вот это чувство. Вы, конечно, не можете увеличить могущество Господа, но вот это качество Господа, что Он Патита Павана, Bhaktavatsala. Он Бхактаватсала. Even though we're so unqualified, Несмотря на то, что мы настолько неквалифицированы, he's coming, giving us access. He's coming to us. Он подходит к нам, Он дает нам этот доступ. Not considering
are not considering our unqualifiedness or our fallen position. Не рассматривая то, насколько мы не квалифицированы и насколько наше положение падшее. So this make you feel really bad. И это дает вам ощущение чувствовать себя очень плохо. His magnanimity, his affection will make you feel really bad. Его могущество, его любовь, она дает вам ощущать, дает чувство, неприятное чувство. Because you don't deserve it. Поскольку вы не заслужили этого. He knows everything. Он знает все. But still he's given his mercy. Но все равно Он дает вам эту милость. He's given his love unconditionally. Он отдает эту свою любовь, ничем не ограничивая. So this is really upsetting for the devotees. И это очень расстраивает преданных. Therefore they cry and their body shakes and they fall on the ground. Именно поэтому они начинают плакать, их тело начинает трястись, они падают на землю. That's you're experiencing the compassion and the mercy of the Lord. Когда вы начинаете чувствовать милость и сострадание Господа. If you're experiencing His beauty or sweetness, this is a different thing. Но если вы начинаете ощущать Его сладость, Его красоту, это уже другое. A different person, a different side of His personality. Другая сторона Его личности. And so when you actually there's union with the Lord, И когда вы соединяетесь с Господом, then your appreciation is so great for the Lord. и ваше чувство благодарности по отношению, вы начинаете оценивать Его по достоинству, оценивать Его величие. Because you're having direct experience Поскольку у вас есть непосредственный опыт of His mercy and compassion upon me. Его милости, Его сострадания по отношению к нам. And in that way you're appreciating the Lord's magnanimity. И таким образом вы начинаете оценивать по достоинству великолепие Господа. So then you're appreciating the Lord more. И таким образом вы начинаете оценивать Его по достоинству еще больше. Because you never felt so unqualified before. Поскольку вы никогда до этого себя не чувствовали настолько неквалифицированным. So next time you see the Lord, it'll be even greater. И в следующий раз, когда вы встретитесь с Господом, это будет еще более великолепным. Because now you know you're really not qualified. Поскольку теперь вы знаете, что вы действительно не квалифицированы. We've experienced it. Мы прочувствовали это. That He's given us anyway His mercy, even though we're not qualified. His mercy is overwhelming. Но несмотря на то, что мы не квалифицированы, Он все равно дает нам эту милость, и эта милость, она переполняет нас. It's not a false ego there, you see. И это не ложное эго. That's already gone. Это уже ушло. Ложное эго уже ушло. False ego means I am the doer, I am the controller, enjoying life. Ложное эго значит я действующий, я контролирующий и так далее. So these two things, this Sambhoga and Vipralambha, this union and separation. И вот эти две вещи, самбога и випраламба, то есть соединение и разлука. This is part of prema. Они являются частью премы. This is what keeps that prema increasing. Это то, что увеличивает прему. The prema will increase, or the realization of the Lord's greatness will increase. Према будет увеличиваться, и понимание величия Господа также будет увеличиваться. I mean, His greatness in as much as His mercy and His compassion. Его величие со стороны Его сострадания, Его милости. And because that increases, your love will increase. И поскольку это будет увеличиваться, ваша любовь по отношению к Нему тоже будет увеличиваться. There's more appreciation. И вы будете оценивать по достоинству Его еще больше. And when you have that realization, и когда у вас появляется эта реализация, then for yourself you're going to feel even worse. То по отношению к себе вы будете чувствовать себя еще хуже. Because you're actually realizing how merciful, how great, how magnanimous the Lord is. Поскольку вы действительно реализуете, насколько велик, насколько могуществен и насколько милосерден Господь. That means you appreciate it much more. Это значит, вы будете оценивать Его еще больше. So then, relative to that, then yourself will be depreciated. И по отношению к этому вы сами себя будете опускать еще ниже. Your smallness or your unworthiness, that will be appreciated. И ваша незначительность и ваша незначительность, она будет увеличиваться еще больше.
So they nourish each other. Видите, это подпитывает друг друга. This way prema is kept vibrant. Таким образом, према, она постоянно And it's always increasing. вибрирует и все время увеличивается. Because the more unfortunate you feel, Поскольку чем больше неудачливым вы себя чувствуете, then you're going to appreciate the fortune even more. вы будете оценивать эту удачу еще больше. Какое чувство тогда служить? Потому что наше настроение – это дася. Когда чувствуем себя незначительными, что ощущаем, когда мы должны служить Ему? Как мы можем служить, если мы такие незначительные? Okay, how we can serve the Lord if we so insignificant? Sorry? How we can serve the Lord if we so insignificant? Yeah, that's His mercy. Да, это и есть Его милость. Disregarding that, He's given you service, He's given you darshan. Несмотря на вашу незначительность, Он дает вам служение, и Он дает вам свой даршан. So then the more insignificant you feel, the more you're going to appreciate the mercy of the Lord. И чем больше незначительным вы себя чувствуете, тем больше вы будете оценивать милость Господа. So this appreciation comes from this humility. И именно это появляется из смирения, из дхани. So in the 20 items of knowledge that Krishna mentions in the Bhagavad Gita, first one is humility. Из 20 аспектов знания, которые Кришна перечисляет в Бхагавад-гите, первое — это смирение. So the humility, it doesn't go away, it gets more and more. И смирение, оно никуда не уходит, оно становится еще более сильным. So it's there in prema also. И оно также присутствует и в преме. It's a spiritual humility. Смирение — это духовное качество. That's humility with actual factual realization, factual experience. То есть это смирение, которое является истинной реализацией. So that it increases. И оно будет увеличиваться. They both increase. The feeling of humility increases, and the feeling of appreciation increases. Вместе это будет увеличиваться как чувство смирения и так и чувство оценивания. When the gopis see Krishna, Когда гопи, они видят Кришну, and he smiles at them, и он улыбается им. they appreciate his beauty. Они начинают оценивать его красоту. Says their hearts flutter, and they fall like leaves from a tree to the ground, never to return again. И их сердце начинает дрожать, и они падают на землю, подобно листьям, которые никогда не поднимутся обратно. Nectar devotion. Это в нектаре преданности описано. In that feeling of great love they have for Krishna, И в этом ощущении великой любви, которую они испытывают к Кришне, по отношению к Кришне, their faces blossom. их лица начинают расцветать. They become radiant, and their beauty becomes so much more Они начинают сиять, и их красота увеличивается, by seeing Krishna's beauty. когда они видят красоту Кришны. When their beauty increases, Krishna sees how much their beauty is increased. И когда их красота увеличивается, и Кришна видит, насколько их красота увеличилась, Krishna is overwhelmed by their beauty. Кришна переполняется эмоциями, когда он видит их красоту. Then he becomes more beautiful. И тогда он становится еще более красивым. And when his beauty increases, and the gopis see that, then their feelings and beauty increase. И когда красота Кришны увеличивается, и гопи видят это, и их чувства, и их красота также увеличивается. So it is said, in this way there's a transcendental competition, and nobody is the winner. И говорится, у них идет трансцендентное соревнование, и никто не становится победителем. Haribol. I never understand in my heart how could person, for example, in Kali Yuga we are fallen and sinful, and how could a person who is really pious, for example, how this person could be feeling bad in front of God? Why this really pious person who knows he never commit any offense, any sin,
how this person could feel so bad, insignificant, maybe yes, but why unworthy, why pious person could feel like that? То есть я никак не могу понять, что если благочестивая личность, которая не совершала никаких грехов, то есть когда она встречается с Господом, она может чувствовать себя греховным, возможно, незначительным, но почему греховным? In the prison house, you got first-class prisoners, second-class prisoners, and third-class prisoners. В тюрьме есть заключенные первого класса, второго и третьего. For the first-class prisoners, they get special facilities. И заключенные первого класса, им даются особые возможности, предоставляются особые условия. So we bring the best one, the best prisoner, and say, look, he's a model. He's first-class man. И вот мы выбираем лучшего из этих заключенных и показываем, вот посмотрите, он самый лучший, он модель здесь. He's the best criminal. Он лучший преступник. So anyone in the material world means they're simple, they're criminal. То есть любой, кто находится в материальном мире, это значит, что он греховный, это значит, что он преступник. We're here to enjoy Krishna's property as our own. Мы здесь находимся для того, чтобы наслаждаться собственностью Кришны. Criminal. Мы преступники, Thief. воры. Enjoying somebody's property as if it were your own, that's a thief. И мы наслаждаемся собственностью, которая не принадлежит нам. Мы воры. Without permission, that is. Без разрешения, имеется в виду. So nobody's but this, what we're talking about, when you're face to face with the Lord, it's nothing to do with piety or impiety. Но, то есть, когда мы сталкиваемся с лицом к лицу Господу, не стоит вопроса о благочестии или неблагочестии. There's no dynamics in the transcendental platform. Совсем другая, на трансцендентном уровне там совсем все по-другому. Brahma prayed that he could take birth as a blade of grass on the edge of Braja. Брахма молился, что он может принять рождение как травинка на границе Вриндавана. What faults does Lord Brahma have? Какие недостатки есть у Господа Брахмы? Why was he feeling so lowly? Почему он чувствует себя таким низким? Uddhava prayed to be a weed or a herb, so that he was a bit more ambitious. He wanted the dust of the gopis. Brahma didn't care any Bijbasis dust, but Uddhava wanted the dust of the gopis. То есть Удава, у него было больше амбиций, он тоже хотел родиться как какая-нибудь травинка там, но он хотел получить пыль с лотосных стоп гопи, хотя Брахма пыль с любого Бриджабаси. So Uddhava was sinless. Разве Удава он безгрешен? He was considered the greatest devotee in Dwarka. Он считался величайшим преданным в Двараке. Probably, almost equal to Vasudeva and Devaki. Он фактически равен Васудеве и Деваки. But why was he humbled? Because of the love that was exhibited by the Brijbasis that humbled him. He thought, I love Krishna, but now seeing these people, I don't have any love for Krishna. То есть, и что сделало его таким смиренным, когда он увидел любовь, которую проявляют Бриджабаси по отношению к Кришне? Он считал, что да, я люблю Кришну, но моя любовь, которую я испытываю к нему, это ничто по сравнению с той любовью, которую испытывает Бриджабаси. Of course, he had love for Krishna, but конечно, у него есть любовь по отношению к Кришне. Compared with that, the degree of that spontaneous, selfless, that intimacy of or the love of the gopis, which when he spoke to them, they were acting like almost mad. Но по сравнению с той интимной любовью, которую чувствовали гопи, то есть они фактически от этой любви сошли с ума. They just couldn't forget Krishna. Они просто не могли забыть Кришну. They were mistaking a cloud for Krishna, a tamil tree for Krishna. Они принимали облака за Кришну, тамаловое дерево за Кришну. They're talking to a bumblebee as a message. Они разговаривали со шмелями, считали, что он его посланник. These are symptoms of an adult person, a crazy person. И это одни из симптомов сумасшедшего человека.
Right? That's their love. Their love for Krishna was driving them crazy. Эта любовь по отношению к Кришне просто сводила их с ума. That's where it came from, right? I'm crazy about you. Это как раз вот откуда и вышла эта поговорка «я схожу с ума по тебе». But this is real crazy love. Но это действительно сумасшедшая любовь. Uddhava didn't have that. У Удава этой любви не было. So he wanted to be a blade of grass. Он хотел стать травинкой, He's the topmost devotee in Dwarka. а он величайший преданный в Двараке. So if you and I saw Krishna, А если вы и я увидим Face to Кришну face. лицом к лицу, how would we feel? как бы мы себя чувствовали? You're a pious lady. Я знаю, что вы благочестивая женщина, Still. но все равно. Question is, I feel really, but not feel, just I'm really unbiased. Maybe my question is more than how, so for example, unpious, so sinful person like me, for example, and I can't understand how Krishna could forget all my sins, some maybe evil, which maybe I harmed somebody, and how Krishna could forget it and forgive it, I can't understand actually. Yeah, and this way I can't understand why pious people feel so low, because they didn't do so much evil, so much things as myself. Но по отношению про себя я могу понять, поскольку я знаю, что я совершала какие-то греховные действия и даже злые действия по отношению к кому-то. Но если благочестивая личность, которая ничего этого не делала, почему она должна чувствовать себя так низко? No, but that's what love, because they were direct associates of Gauranga Mahaprabhu. Они были личными спутниками Гауранги Махапрабху. That's what it does when you get when you're face to face with the Supreme Pure. Это то, что происходит, когда вы сталкиваетесь лицом к лицу к величайшему, чистейшему, The Supreme Magnanimous. величайшему могуществу, Then состраданию. you're going to feel inferior, naturally. Естественно, вы будете чувствовать себя незначительным. Naturally, you're going to feel unqualified. Естественно, вы будете чувствовать себя неквалифицированными. It's a natural feeling, Это естественные чувства, a spiritual feeling. духовные чувства. Sanatana Goswami, Haridas Thakur, they're the same thing. Санатана Госвами, Харидас Такур, они чувствовали то же самое. And others, but И также другие преданные. that'll be mentioned. И все это будет упоминаться. Murari was probably a sinless person. Мурари тоже был безгреховной личностью. He was a lifelong friend of Lord Chaitanya. Он был другом Шри Чайтаньи Махапрабху, He loved Lord другом всю Chaitanya. его жизнь. Nimai. He surrendered to Nimai Он любил Нимая, он предался полностью Нимаю, as a teacher, как учителю, even though Murari was older. несмотря на то, что Мурари был старше. Anyway, this is Lila. Но так или иначе это Лила. They're eternal associates of the Lord. Они вечные спутники Господа. You know who Murari is in Ram Lila? Мы знаем Мурари и кто он в Рам-лиле. Hanuman. Он Хануман. So, monkeys, there's no such thing as sinful or pious, but У обезьян у них нет таких вообще пониманий греховный, благочестивый. no, they're all great devotees if they're with Mahaprabhu's, the Lord's associates. Они все великие преданные, если они спутники Махапрабху. All of the ones we're mentioning here, probably they're probably Nityasiddhas, И все, которые перечислены здесь, скорее всего, они не те ситхи. because many of them you can read of their identities in Krishna Lila also. Поскольку многих из них вы можете узнать их тождество в Кришна-лиле или в Рама-лиле. So if we're feeling qualified, Если мы чувствуем себя неквалифицированными,
or we're not feeling bad, if we're feeling qualified to see the Lord, Если мы чувствуем To approach the себя Lord. квалифицированными, чтобы приблизиться к Господу, then be very cautious. то будьте очень осторожными. To keep Bhaktivinoda Thakur says you should keep a respectable distance between Krishna, Radha Krishna, and Guru. И Бхактивинода Тхакур говорил, что мы должны оставаться на расстоянии, на должном расстоянии от Рады Кришны и от Гуру. What have you done to deserve the opportunity, the gift, even something that Lord Brahma and Lord Shiva are hankering for? Что мы такое сделали, чтобы получить вот этот подарок, которого жаждут и Господь Брахма, и Господь Шива? What did we do? Что мы сделали? Have mercy. Это милость. So no one has any qualification practically. In Kali. Практически в Кали-югу ни у кого нет квалификаций. And piety, that's material. А благочестие — это материальное. What did Mahaprabhu say to the pious Brahmin who saw his dance? Что Махапрабху сказал благочестивому браману, который увидел его танец? Pure Brahmin. Чистый браман. Mahaprabhu, out, get him out. Махапрабху сказал: выведите его отсюда. He's not a bhakta, get him out. Он не бхакта, выведите его отсюда. No good qualities if he doesn't have a bhakta. If he's not a bhakta. Если вы не бхакта, у вас нет хороших качеств. In other words, even if you have the good qualities, what's the use if you're not a devotee? Другими словами, даже если у вас и есть все хорошие качества, какой смысл в этих качествах, если вы не являетесь преданным? You have all these pious qualities, you'll get birth in higher planets next time. Со всеми этими своими благочестивыми качествами в следующий раз вы родитесь на райских планетах, на высших планетах. Promoted to first-class prisoner. И вас переведут в квалификацию преступников первого класса. So that's why it's emphasized, this, it starts with humility. Именно поэтому так сильно и подчеркивается. И все это начинается со смирения. You approach the devotee with humility and service. Вы приближаетесь к преданному со всем смирением и предлагаете служение. So that humility, that develops alongside prema. И это смирение развивается вместе с премой. It's inseparable. Это невозможно разделить. And it intensifies. The prema intensifies, the humility intensifies. И так же, как более интенсивной становится према, также более интенсивной становится и смирение. So even if you have love of Krishna, you'll feel more unqualified than you do now. То есть, если у вас появится любовь к Кришне, вы будете чувствовать себя более неквалифицированными, чем вы чувствуете себя сейчас. Rich culture there. Then. We're not going to the Brahmajyoti. This is it's very dynamic. This. То есть нужно понимать, что мы все не направляемся в Брахмачарья. Вот это все, это очень динамично. If it's too much for you, then go to Vaikuntha. Если вот эти чувства это слишком для вас, то отправляйтесь на Вайкунтху. Live happily ever after. Живите там все время счастливо. Different. Другое настроение. But this is intense. This is the supreme personality of Godhead. Но здесь все очень интенсивно. Это Верховная Личность Бога. If it's too intense, you take a lesser, another personality. Если для вас вот эта Верховная Личность Бога слишком интенсивна, примите другую Верховную Личность, где не так все интенсивно. But this is the ultimate experience. Но это величайший опыт. Text 157. Prabhu ke murari karu dainya sambarana tomana dainya deki mora viduna hayamana. We're using the word dainya. Здесь используют это слово «данья». The Lord said, "My dear Murari, please restrain your unnecessary humility. My mind is disturbed to see your meekness." Господь ответил: «Дорогой Мурари, пожалуйста, умерь свое смирение. Унижая себя, ты приводишь мой ум в смятение, простите». So here's another feature. Здесь, смотрите, другое качество Господа проявляется. You're feeling completely unworthy. Murari is feeling completely unworthy. Он чувствует себя полностью недостойным. Посмотрите, Мурари чувствует себя так. The Lord is pained.
И Господу это приносит боль. He's feeling pain to see that your humility. Он видит боль, видя вот это смирение. There's nothing to feel bad about. Но ведь нет ничего, что можно было чувствовать себя так плохо. You're not abominable, you're not sinful, you're my devotee. Ты не греховен, ты мой преданный, ты не презираем. He's saying, don't touch me, I'm sinful. А он говорит, не трогай меня, я греховен. When Sanatana Goswami said the same thing, Когда Санатана Госвами сказал те же самые слова, his body was actually contaminated его тело было действительно осквернено. because he drank some. I don't know. He wasn't eating or drinking. He was in the forest, so he had to drink, water which wasn't pure. He got this disease. There was sores over his body. То есть, когда он был в лесу, он был вынужден пить вот эту воду нечистую, и его тело, оно покрылось болячками. And Mahaprabhu would embrace him. И Махапрабху обнял его. This disturbed Sanatana so much he was going to commit suicide. Это настолько беспокоило Санатану, что он был готов совершить самоубийство. Mahaprabhu said, when I embrace you, he said, that pus from your sores, to me it's just like sandalwood pulp. И он ответил Санатане, что когда я обнимаю тебя, этот гной, который выступает из твоих ран, на самом деле кажется мне сандаловой пастой. So it's a two-way, it's a natural thing, but still the Lord is disturbed by that. И, казалось бы, смирение — это естественная вещь, но посмотрите, это беспокоит Господа. That humility. Это смирение. So you put yourself in the Lord's place Поэтому поместите себя на место Господа. for a little while. Ненадолго. And we're doing it whole lives. Смотрите, мы пытаемся это сделать всю нашу жизнь. How would you feel someone approaching you Как бы вы себя чувствовали, когда кто-то бы приближался к вам, and they're not coming too close and they're crying because they're so unworthy to come and see you? и они близко не подходят к вам, поскольку они чувствуют себя очень незначительными, и они рыдают, And they really mean it. They really mean it. и они действительно имеют это в виду. How would you feel? Как бы вы себя чувствовали? Immediately you'd go on, right? Сразу бы вы подошли к нему. Give up this humility. Оставь это смирение. It's only me. Да, это всего лишь я. So this is the Lord's side. He's saying, my mind is disturbed because of your humility. И это вот со стороны то, как чувствует Господь. Он говорит, что мой ум это приводит в смятение, когда я вижу твое смирение. Not necessary. Give it up. Нет необходимости в этом, оставь это. Not all the devotees are like this. Но не все преданные чувствуют себя так. But this is one of the personality traits of some devotees. Но это одно из тех качеств, которые чувствуют некоторые преданные. So the Lord is actually feeling pained На самом деле Господь чувствует боль, to see His devotee like that. когда Он видит своих преданных вот так, в таком состоянии. Great, huh? Великое качество. That's why He's the supreme personality of God. Именно поэтому Он верховная личность Бога. I mean, he never stopped loving us. Он никогда не переставал любить нас. He doesn't want to see us like that. Он не хочет видеть нас в таком положении. He wants to engage in kirtan or something. Он хочет занять нас в киртане. Anyway, well, it's not always like that with Murray. Но с Мурари это не всегда вот так. Text 158. Ete bali prabhutanai kaile alingana niskateva shanakari anga samarjana. Saying this, the Lord embraced Murray and had him sit down by his side. Then the Lord then began to cleanse his body with his own hands. С этими словами Господь обнял Мурари и усадил его подле себя. Затем Господь стал собственноручно стряхивать с Мурари пыль. Now, how would you feel? The Lord's embracing you, and then He's wiping all the dust and sweat and tears away from you with His own hands. Как бы вы себя чувствовали, когда бы Господь обнял вас, и потом своими собственными руками стал бы стряхивать с вас пыль и вытирать ваши слезы? Now you're going to feel 10 times as. Теперь бы вы чувствовали это все еще в 10 раз больше. As bad. As you'll appreciate Him 10 times more. Вы бы начали оценивать его еще больше, раз в 10.
So even though Mara is feeling insignificant, the Lord is not having it. He's taking him, he's embracing him, he's cleaning him, he's sitting down. You sit here next to me. И несмотря на то, что Мурари чувствует себя очень недостойным, незначительным, Господь Чайтанья, Он обнял его, Он вытер с него всю пыль, слезы, усадил его рядом с собой. So Lord Chaitanya is always a master. Господь Чайтанья, Он всегда господин. He's always Prabhu. Он всегда Прабху. We worship him in one way in the beginning as in Dasyaras. Мы всегда поклоняемся Ему одним способом, с самого начала в Дасярасе. He's always the master. Он всегда господин. Nobody worshipped him as a devotee. Никто не поклоняется Ему как преданному. So even he's acting as a devotee. Даже если Он ведет себя как преданный. Nobody worships him as none of his intimate associates worshipped him as a devotee. Никто из его близких спутников не поклонялся Ему как преданному. The same with the deity form, we worship him as the supreme personality of Godhead, not a sannyasi or a Точно так же в Его форме божества точно так же в Его форме божества мы не поклоняемся Ему как саньяси или как преданному. Text 159-160. Acharya-ratna vidyanidhi pandit garadhara gangadasa haribata acharya purandara patyeki sabara prabhu kariguna gana puna puna alingya karila saman. Lord Chaitanya Mahaprabhu then again embraced all the devotees, including Acharya-ratna, Vidyanidhi, Pandit Gadadhar, Gangadas, Haribhata, and Acharya Purandara. The Lord described their good qualities and glorified them again and again. Господь Шри Чайтанья Махапрабху снова и снова обнимал всех преданных: Ачарья-ратну, Видянидхи, Пандита Гададхара, Гангадаса, Харибату и Ачарья Пурандару. Без устали Господь превозносил добродетели этих преданных и прославлял их. Text 161. Sabare Shamhani Prabhura Ila Ulasa Haridasa Nadekhiya Kahi Kahan Haridasa. After thus offering respects to each and every devotee, Lord Sri Caitanya Mahaprabhu became very jubilant. However, not seeing Haridas Thakur, he inquired, "Where is Haridas?" Почтив таким образом каждого преданного, Господь Шри Чайтанья Махапрабху стал очень счастливым. Видя, что среди присутствующих нет Харидаса Такура, Господь спросил: «А где Харидас?» Text 162. Durahayati Haridasa Goshani Dekhiya Rajapata Prantipadi Achi Dandavatana. Sri Caitanya Mahaprabhu then saw in the distance that Haridas Thakur was lying down flat on the road offering obeisances. В это время Шри Чайтанья Махапрабху заметил вдалеке Харидаса Такура, который в поклоне простерся на дороге. Text 163. Milanstaniya si prabhuri name Lila Rajapata prante dure pariti rahila padiya rahila. Haridas Thakur did not come to the Lord's meeting place, but remained fallen flat on the common road at a distance. Харидас Такур не пошел туда, где Господь встречался с преданными, а остался в отдалении лежать на дороге. Text 164. Bhakta Sabadhana Ayale Haridas Siniti Prabhu Tumayan Milite Caitanya-charitamrita Farite. All the devotees then went to Haridas Thakur saying, "The Lord wants to meet you. Please come immediately." Все преданные бросились к Харидас Такуру и сказали ему: «Господь хочет тебя видеть, пожалуйста, идем скорее». Text 165. Haridasa Kahimuni Nichajati Chara Mandariya Nagateya Iti Morana Yadikara. Haridas Thakur replied, "I cannot go near the temple because I am a low-class, abominable person. I have no authority to go there." Харидас Такур ответил: «Мне нельзя приближаться к храму, ибо я падший человек без роду и племени. Я не имею права идти туда». Purport. Although Haridas Thakur was such a highly exalted Vaishnava that he is addressed as Haridas Goswami, he still did not like to disturb the common sense of the general populace. Комментарий. Хотя Харидас Такур был настолько возвышенным вайшнавом,
что его называли Харидас Госвами, он не хотел никого беспокоить и потому не нарушал существующие в обществе обычаи. Haridas Thakur was so exalted that he is addressed as Thakur or Goshani. And these titles are offered to the most advanced Vaishnavas. Харидас Такур находился на таком высоком уровне, что его величали Тхакуром или Гасани. The spiritual master is generally called Goshani, and Thakur is used to address the Paramahamsas, those in the topmost rank of spirituality. А этими титулами награждают лишь самых величайших вайшнавов. Титул Гасани обычно носят духовные учителя, а титул Тхакур – парамахамсы, люди, достигшие самых больших духовных высот. Nonetheless, Haridas Thakur did not want to go near the temple, although he was called there by Sri Caitanya-Mahaprabhu himself. Несмотря на это, Харидас Такур не хотел приближаться к храму, хотя его позвал туда сам Шри Чайтанья Махапрабху. The Jagannath temple still accepts only those Hindus who are in the Varnashram order. Other castes, especially those who are not Hindus, are not allowed to enter the temple. И по сей день в храм Джаганнатхи пускают только индусов, принадлежащих к системе Варнашрамы. Представителям низших каст, и особенно не индусам, вход в храм запрещен. This is a long-standing regulation, and thus Haridas Thakur, although certainly competent and qualified to enter the temple, did not want even to go near it. This is called Vaishnava humility. Этому правилу следует с давних пор. Вот почему Харидас Такур, хотя и имел полное право посещать храм, не хотел даже близко подходить к нему. Таково смирение настоящего вайшнава. Text 166. Nibhati totam hadya shtadayadipan tatam pariraho ekali kalagonanan. Haridas Thakur then expressed his desire, if I could just get a solitary place near the temple, I could stay there alone and pass my time. Затем Харидас Такур выразил свое желание. Если бы мне только удалось поселиться в безлюдном месте, недалеко от храма, я бы остался там, проводя время в одиночестве. Text 167. Jagannatha sevakera moraspasa nahihaya tan padirahon mora evanchahaya. I do not wish the servants of Lord Jagannath to touch me, so I would remain there in the garden alone. That is my desire. Я не хочу вынуждать служителей Господа Джаганнатхи прикасаться ко мне, поэтому я бы предпочел жить один в том саду. Таково мое желание. Next one says, Ekataloka giya prabhure kahila sunya prabhure manhi barasu kahila. When this message was relayed to Sri Caitanya Mahaprabhu by the people, the Lord became very happy to hear it. Когда это передали Шри Чайтанье Махапрабху, Господь остался очень доволен. So he could have went to the temple, Haridas. Харидас мог бы войти в храм. Right? He was. If Mahaprabhu wanted to take the king was Mahaprabhu's disciple, practically Sarvabhaumna, the chief priest there. И царь был учеником Махапрабху, и также Сарабхама, который был старшим священником в храме. If Mahaprabhu wanted, he probably could have got him in the temple. И если бы он захотел, то Махапрабху бы устроил так, чтобы Харидас смог войти в храм. But that is a tradition. See, Haridas was born in a Mohammedan family. Но такова традиция, и Харидас был рожден в мусульманской семье. So then the tradition that would have been upset. И поэтому это бы оскорбило местную традицию. Even Sanatana Goswami, who was born in the Saraswat, they were high-class Brahmin family. Даже Санатана Госвами, который был рожден в семье Сарасвата Браманов, это высочайшая из браманов, семьи He and браманов. Rupa, they took service under the government, which was Mohammedan government. Because of that, they were ostracized. И он, и его брат Рупа, они приняли служение в правительстве, в мусульманском правительстве. Именно поэтому их отлучили. And although he was a minister, И несмотря на то, что он был министр, before he met Caitanya Mahaprabhu, Sanatana, перед тем, как он встретился со Шри Чайтаньей he became Махапрабху, very humble. он стал очень смиренен. And he had the same mood like this. He didn't want to go to the temple. He didn't walk on the same path as the priests.
У него было то же самое настроение. Он не хотел входить в храм, он не хотел ходить по тем же дорогам, по которым ходили священники храма, священнослужители. So we keep that. So we don't make a fuss. Also, don't let the non-Indian ISKCON devotees in temple. Поэтому нам не нужно как-то расстраиваться по этому поводу и что-то устраивать, что они не разрешают преданным, которые не индусы, входить в храм. So then Mahaprabhu was pleased about that, И Махапрабху был этим доволен, being very humble. что он проявлял смирение. So he arranged their residences. И поэтому он устроил место, где бы Харидас Такур мог жить. Jai Sri Caitanya-charitamrita ki jai, Gaura Hari ki jai, Gaura Bhakta-vrinda ki jai, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Mayabhava Bhakta-vrinda ki jai, Sri Caitanya-charitamrita ki jai, Jai Gaura Premanandi, Hari Hari Bol. Haribol Prabhu. The sample here about the Shivananda Sena. What I know is like the devotees of Lord Chaitanya are eternal pure associates, like Nitya Siddhas. And so why they are like having these feelings of Why they are feeling this like these feelings of being sinful or being nescience if they are eternal pure devotees. То есть примеры, которые здесь даются, то есть вот эти преданные, они же являются вечными спутниками Господа. Почему они чувствуют вот это качество незначительности, греховности, невежества? Because they're taking the role of ordinary people, earthlings. Они принимают на себя роль обычных людей, жителей Земли. It's not that they remember their real identity. Это не так, что они помнят свое истинное тождество. So they come under they're not on Mahamaya, but they're under the Yogamaya. Они не попадают под влияние Махамайи, но они находятся под влиянием Йога-майи. Because the purpose of the Lord's pastimes Предназначение игр Господа are to, a part of them is in the material world is to attract the conditioned souls. Часть этих игр для того, чтобы привлечь обусловленные души обратно к Богу. So then you got a whole variety of devotees. Поэтому у вас есть все разнообразие преданных, They're born in different places, которые рождены в различных местах, in different situations, в различных ситуациях, so that everyone can relate to them. для того, чтобы каждый мог найти, кому бы он мог себя отнести. And they live, apparently ordinary lives. Они живут обычной, казалось бы, обычной жизнью. So otherwise we would say, well, that's all right, because they're all pure devotees, they're all nityasiddhas. В противном бы случае мы сказали, это, конечно, нормально для них, они все чистые преданные, все нитья-сиддхи. So what is even Jagai Madhya? They're not, they're Jai Vijay. Даже вот и Джагай Мадхай, они же вообще Джай Виджай. So they got delivered, but what about us? We're just ordinary conditioned souls. Они, естественно, получили освобождение. А что же по поводу нас? Ведь мы самые обычные обусловленные души. So then he had the devotees coming from all walks of life. Именно поэтому у него есть преданные, которые из разных уровней жизни. Not even in the Varnashram system. Некоторые даже и не в системе Варнашрамы. So then that gives us, if they can do it, then it's a possibility for us. И это дает нам это ощущение, что если они могут это сделать, то, возможно, у нас есть эта возможность. So the Lord, in his pastimes, he's coming to show him and his devotees are coming to show the activities of devotees, activities and mentality that will be conducive for loving Krishna. То есть Господь и Его преданные, они приходят и показывают деятельность умонастроения, которая благоприятна для преданного служения.
So this is one of the main reasons that the Lord appears here is to enact His pastimes to attract us. Это одна из причин, почему Господь проводит здесь свои игры, является и проводит свои игры для того, чтобы привлечь нас. So we need examples that we can actually relate to. И для этого необходимы примеры, к которым мы могли бы себя также отнести. So therefore He has many different characters from many different walks of life. Именно поэтому и существует так много разных характеров, которые выходят из разных уровней жизни. Okay, so then we appreciate that it's nothing. Bhakti is nothing about material qualification or material adjustment. И тогда мы сможем понять, что бхакти не имеет никакого отношения ни к каким материальным квалификациям и ни к каким материальным адаптациям. Ну, мы все танцуем перед храмом Джаганнатхи, воспеваем. И я скажу за себе, у меня есть большое самочувствие, что я это делаю. Это как понять? Потому что я пою возле храма, возле Патитапавана Джаганнатхи. А я счастлив, я не смиренный. When I'm in dance in front of Jagannath temple, I feel myself very happy, and I don't feel myself humble or stuff. I'm just like feel like really I'm the place where I should be in, like all spectrum of emotion and stuff. Yeah. Well, Haridas Thakur, he danced and chanted like a madman. Харидас Такур, он тоже и воспевал, и танцевал, как сумасшедший. In great bliss and ecstasy. В великом блаженстве и экстазе. Forgetting the outside world. Забыв о всем окружающем мире. He's one of the chief dancers. Он один из главных танцоров. The moods are changing. It's not you're in the same mood all day long. То есть умонастроение, оно постоянно меняется. Не так, что у вас одно умонастроение в течение дня. So when it comes to social dealings, then they were. Когда это относится к социальным порядкам, то есть они ведут себя таким образом. The system was you don't associate with untouchables. То есть такова система была: вы не общаетесь с неприкасаемыми. Haridas Thakur was from that background. А Харидас, он вышел из таких слоев общества. So he felt. So then he followed the protocol. Именно поэтому он следовал этим правилам. Sanatana Goswami wouldn't go on the road in case he brushed the pujaris. И Санатана Госвами не ходил по большой дороге для того, чтобы избегать, что вдруг он столкнется с пуджари. So keep that protocol. Поэтому мы соблюдали эти правила. There's a culture is there. You shouldn't disturb the established cultures or. Такая культура, вы не должны беспокоить уже установленную культуру. But everyone danced, chanted happily, and took prasadam. Но все счастливо пели, танцевали, вкушали прасадом. Mahaprabhu himself, he also showed humility. Махапрабху сам лично также показывал смирение. Extreme humility. Величайшее смирение, высочайшее. When in Srivasangam they were dancing in great ecstasy. В Шивасангам они танцевали в великом экстазе, Oblivious to the outside world. совершенно не чувствуя себя связанными с миром вокруг. And sometimes Mahaprabhu would take the mood of the Lord himself. А иногда Махапрабху принимал на себя умонастроение Верховного Господа. And sometimes he would take the mood of an unqualified servant of the Lord. А иногда он принимал умонастроение неквалифицированного слуги Господа. So it was like a complete experience. То есть полный вот этот спектр эмоций, опыта. As the Lord, he was sitting on the Sringasana, his eyes were red, and light was blinding, and everyone was, whoa, Pahimam. Как Верховный Господь, Он сидел на симхасане, и глаза Его были красными, все сияло, и все со сложными руками стояли и воспевали Пахимам, Пахимам.
Everyone was ecstatically afraid. Все боялись в полном экстазе. And then he would take the position of a devotee. А потом он принимал положение преданного. And he'd be weeping, where is Krishna? И он начинал рыдать, где же Кришна? Devotees have Krishna. У преданных есть Кришна. You're devotees, I'm not devotee. Вы преданные, а я не преданный. He would catch the devotees' feet. И он начинал хватать преданных за стопы. He would put his arms around their neck and cry and wet their shoulders. Он обнимал их за шею и рыдал у них на плечах. You're a devotee, you have Krishna, please, where can I get Krishna? How can I get Krishna? Ты преданный, у тебя есть Кришна, как я могу получить Кришну? But it was for real, you know? Но это было действительно реальность. Devotees were so affected, they were all crying. И это настолько влияло на преданных, они начинали рыдать. He was piteous, he was laying on the floor weeping. Он был таким несчастным, он лежал на полу, он рыдал. For real. Это было действительно истинным. Он рыдал от разлуки. And then he would change him to get back into the, hey, start the kirtan. И вдруг неожиданно он менял ему настроение, вскакивал и говорил, где киртан? All this used to go on in this night kirtan. И все это происходило в течение этого ночного киртана. Can you imagine how you feel when you go home in the morning? Представьте, как бы вы себя чувствовали, когда утром вы отправлялись бы домой. So, different circumstances, different times, and То есть в разных обстоятельствах, в разное время. the appropriate behavior is shown. То есть показывали необходимое поведение. Mahaprasad ki jai. Grace Pankajanghri Prabhu ki jai. No taking. That is the king. Protocol means proper behavior. Normal behavior. Expected behavior.
You're not taking. Anyone take? Это было парикрама было. Виртуальная парикрама. Харибу. Харе Кришна, дорогие преданные. Спасибо, что были с нами сегодня. Ставьте лайки. Увидимся.